There was some change in the time. Good evening, ma'am. Are you taking the first session? Yes, good evening, sir. Yes, sir. Yes, I want to take now. Okay, okay. Please carry on. Okay, sir. Yes. Good evening, everyone. Yes, welcome to Sanvi Learning Services. This is your physical science class now. So, in our physical science, we are discussing our third chapter, acids, bases, and salts. So, yes, we completed up to activity 8. So, now we are going to start activity 9 onwards. So, we'll start the class. Right. Wait, I'll share the screen here. Yes. So from the activity 8, we concluded that the acids produces ions in aqueous solution only, right? With this activity, we have concluded that the acids produces ions only in aqueous solution. So ions means here H plus ions or H3O plus ions, right? So here the activity 9 now, that is what do you observe when water is mixed with acid or base? Okay, so what do you observe when water is mixed with acid or base? So for this, we need to take one here, test tube. Okay, in that we have to take 10 ml water. So take 10 ml water in a test tube. So add few drops of concentrated H2SO4. Okay, add concentrated H2SO4 to and fill the test tube slowly. Now, after
adding H3SO4, we have to touch the bottom of the test tube. So we have taken one test tube. In that, first of all, add 10 ml of water. Yes, to this water we have added H3SO4. That is a concentrated here. This is not a diluted H3SO4. This is a concentrated H3SO4, sulfuric acid. So now touch the bottom of the beaker. So what do you feel here? So we feel that here the base is hot. Okay. So here it is an exothermic reaction or a endothermic reaction. So here when we touch the beaker at the Ma'am, your voice is not audible, ma'am. yes, okay, sorry. So here, when we touch the bottom of the beaker, the base is hot here. So that means here, from this test tube, the heat is released. We know when the heat is released means that is the exothermic reaction. When the heat is absorbed, that is endothermic reaction. So from this, heat is released from the beaker. Yes, so we can say that this is a exothermic reaction. So here, carry out the above activity with the sodium hydroxide pellets. Okay, this is the base here. Before we used H3SO4, that is the acid, concentrated acid. Now the sodium hydroxide, this is a strong base. So instead of H3SO4, we have to use here sodium hydroxide pellets. So here, the process of dissolving an acid or base in water is an exothermic process. So when we dissolve the acid and base in water, from that the heat is released. So here these processes are exothermic process. Okay, so here we have to take care while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. Okay, so the acid must always be added slowly to water with constant stirring. So this is the condition. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. Okay, if water is added to a concentrated acid, there the heat generated and may cause the mixture to splash out and can cause burns. Or the glass container may also break due to excessive local heating. Okay, so always we have to add acid to water. Okay, not water to acid. Remember this point. So when we want to mix the acid and water, always we have to add acid to
water with a constant stirring by the walls of the test tube or beaker, not directly. Okay, just we have to add drop by drop with the sides of the test tube or beaker with a constant stirring, because the heat is generated, that is a concentrated acid, so maybe can cause a mixture splash out and can cause burns also. And sometimes the glass containers may also break due to excessive local heating. So in your examination, they'll ask the question, this point. So remember that. So always we have to add acid to water, not water to acid. So now, mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions. So when we mix acid or base with water, there the concentration of the acid or base decreases. Okay, we know acid releases H3O plus ions or H plus ions, we can see that, and base releases OH minus ions, right? So here the concentration of the ions decreases. That means the acid or base becomes diluted. So here this process is called dilution, and the acid or base is said to be diluted. First of all, we added concentrated acid to water or concentrated base to water. So after mixing, the acid or base becomes diluted. So we can say that this process is the dilution. So when we want to dilute one of the acid or base, always we have to add what acid to water. Okay, so then the acid or base becomes diluted. Now, here before going to discuss about pH scale, so I want to explain the acid and base, whether the acids are strong or bases are strong, or acids are weak or strong. Now we are going to discuss here. Wait a minute. Now here the test to know whether the acid is strong or weak. So here, first of all, we need to take 2 beakers. So here this activity is to know whether the acid or base is strong or weak. Okay. Now, first of all, we are going to perform this activity with acids. After that, with bases. So here, we need to take 2 beakers. So take one as A and other one as a B. Now, fill a beaker A with diluted HCl. Okay, fill the beaker A with the diluted HCl and fill the beaker with a diluted acetic acid, that is CH3COOH. Now, we have to arrange the apparatus here. So here these are the nails, 2 nails. Okay, now we are connecting 2 different colored wires here. So assume that these are the 2 different colored wires. To this one end of the wire, we are connecting one switch. And we are connected one bulb here. And here this is the battery. So we have to arrange the 2 beakers
similarly, but in one beaker we are taking HCl solution, in another beaker we are taking acetic acid. Both are diluted solutions only. Now, here we have to pass electricity through the solutions in separate beakers. So here, when we pass the electricity, we observe one thing here. So we notice that the bulb glows brightly in HCl solution. When we pass the electricity through two beakers, here the bulb glows in only this HCl containing beaker. Okay, so here the intensity of the bulb is low in acetic acid solution. Okay, so here the intensity of the bulb in acetic acid solution is very low. But in this, the HCl solution, the bulb glows very brightly. So here, both are acids only. HCl is acid and CH3COOH, this is also acid. So this indicates that there are more ions in HCl solution. Okay, there are more ions in HCl solution and less ions in acetic acid solution. Okay, more ions are present in HCl solution and less ions are present in acetic acid solution. So that's why the bulb glows very brightly in HCl solution and the intensity of the bulb is low in acetic acid solution. So here, more ions in HCl solution means here more of H3O plus ions. So in this solution, more of H3O plus ions. So therefore, it is strong acid. Okay, so this is the strong acid. And here the acetic acid has less H3O plus ions. So in this, that means in acetic acid solution, there are less H3O plus ions. So hence it is a weak acid. So you can see here. So the moment of ions in a HCl solution. So this is a HCl solution here. When this the bulb glows very brightly, we observe that. So that means here in this, the moment of H3O plus ions is more. Okay, so you can see here, these are the hydronium ions. All the red color are the hydronium ions and the green color are the chloride ions. HCl means hydrogen and chlorine present. So here the moment of this H3O plus ions, hydronium ions is more in the HCl solution. The moment of this hydronium ions in the acetic acid solution is less. So that's why there the bulb glows. That means the intensity of the light is very less. Right. So we conclude that here the HCl is a strong acid and acetic acid is a weak acid. So now, next we have to conduct the same experiment with the bases. So base solution in water conducts electricity. So here we have to take two different bases. One is a diluted sodium hydroxide and one is a diluted ammonium hydroxide. Sodium So we are taking here sodium hydroxide and ammonium hydroxide. So now we have to perform the same activity.
by using of these two solutions also here. So in one solution, the bulb glows very brightly. In another solution, the intensity of the bulb low. So here, in which solution the bulb glows very brightly? In sodium hydroxide or ammonium hydroxide? So here, this is the sodium hydroxide. In this beaker, we have sodium hydroxide, and in this beaker, we have ammonium hydroxide. So when we pass the electricity, the bulb glows very brightly in this sodium hydroxide solution. But here you can observe the bulb intensity is very low. In this, the intensity of the bulb is very more. So this is the amount of ions in the solution, in sodium hydroxide solution. So this is a completely sodium hydroxide solution. This is the OH minus ions, and here this is the sodium plus ions. So in this solution, we have moment of OH minus ions is more in sodium hydroxide solution. So here in ammonium hydroxide solution, the moment of OH minus ions is very less. So the bulb glows brightly in sodium hydroxide solution, and here the intensity of the bulb is low in ammonium hydroxide solution. So that means more ions in sodium hydroxide solution and less ions are present in ammonium hydroxide solution. So that means hydroxide we are seeing. The moment of hydroxide ions is more means here the bulb glows very brightly. That means we can say that that is a strong base. Here in this sodium hydroxide solution, the moment of this OH minus ions is more. So we can conclude that the sodium hydroxide is strong base. And here the ammonium hydroxide. In this, the moment of OH minus ions is less. So we can conclude that ammonium hydroxide is a weak base. Okay. So here from this we conclude that activity HCl is one of the strongest acid and sodium hydroxide is one of the strongest base. So here, wait a minute. So next, pH scale. So here, pH means power of hydrogen. Okay, pH means power of hydrogen. So we are going to identify the power of hydrogen in acid solutions and base solutions and in the neutral solutions. Okay, right. So here, so a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. So we are finding the hydrogen ion concentration in the given solution. So we are measuring by using one of the scale, that is the pH scale. So here the P in pH stands for potence or power. So in German language, potence is a power. So pH value of solution is simply a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. So here, this pH value of a solution is simply a number. So in a pH scale, we have 0 to 14 numbers. So in that numbers, by seeing the number only, we can identify the acidic or basic nature of the solution. So from 0 to 6, those are acids. And from 8 to 14, completely bases. And 7 is a neutral. So here I'll show you.
So the pH of a neutral solution is 7. So this is a neutral solution. So values less than 7. Okay, the values less than 7 on the pH scale represents an acidic solution. And as the pH value increases from 7 to 14, represents a decrease in H3O plus ion concentration or an increase in OH minus ion concentration in the solution. So here the pH value of the solution above 7 represents a basic solution. That means here what we are saying, so here the 7 is the neutral one. 7 means that is not acid or base, completely neutral. Okay, now here below 7, okay, less than 7 on the pH scale represents acidic solutions. That means the solutions are having more H3O plus ions in the solution. So here when the numbers are increased from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, the acidic nature decreases. Okay, at the 0 the acidic nature is more. That means strong acids will be present. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. At the 4, 5, 6, they are weak bases. Sorry, weak acids. Okay, at 0, 1, 2, 3, we have strong acids, and after 3, completely weak acids. So acidic nature decreases here. Where the number increases, acidic nature decreases. At the 7, it is neutral. So here the moment of H3O plus ions is more in this 0, 1, 2, 3 like that. So after 4, 5, 6, in this the moment of H3O plus ions will be present but less. When compared to strong acids, weak acids have less moment of H3O plus ions in the solution. So we can call them as a weak acids. Just now we perform an activity based on that. So here we know 7 is the neutral one, that is not an acid and base. So after that 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So here now these are the weak bases 8, 9, 10. After 11 we have a strong bases. Here 8, 9, 10 are the weak bases. Here 11, 12, 13, 14 strong bases. Okay, in this also we have weak acids, weak bases, strong acids, strong bases. To identify the nature of the solution, we'll use the pH scale here. By using the number, we can identify the nature of the solution, whether it is acidic acid, strong acid or strong base, weak acid or weak base. So now, here the activity 11, that is test the pH value of solutions. Here we have given one table by using of pH paper. We know we have two types of pH papers. One is a blue color and one is a red color. So here we have to record our observations in the given table and write approximate pH values in the column 4 using universal indicator solutions. So here universal indicator means we already discussed. So universal indicator, it is mixing of several indicators. So here, what is the nature of each substance on the basis of your observations? So look at here this table. So in this we have solutions given, some of the acids and bases. Now we are going to identify whether they are acids or bases. So color of the pH paper and approximate pH value and the nature of substance. Nature of substance means it is strong acid or strong base or weak acid or weak base, right? So here HCl, the first one given solution, HCl. So here the color of the pH paper they are asking. So when we are taking HCl solution in the beaker, assume that in this we have HCl solution. So we don't know this is the acid or base. Okay,
We don't know whether this is acid or base. So we have to take two litmus papers. One is the red color litmus paper and one is a blue color litmus paper. Now we don't know this is acid or base. So now we have to dip the two litmus papers into the solution. Now if we dip the red color litmus paper into the solution, so what will happen here? Now in this we have red color litmus paper. So what is the change in color of the litmus paper? So in this beaker we have HCl solution. If this is acid, just assume that if this HCl solution is an acid, this blue color litmus paper, this red color litmus paper remains as red color only. If the solution is acid, the red color litmus paper remains as red color only. Okay. If the solution is base, then the red color litmus paper turns into blue. If the solution is base, red color litmus paper turns into blue. Now, here, this is the HCl solution. So that is not a base. HCl solution is the strongest acid. So here, yes, wait. Yes, so here in the beaker we have HCl solution. Now, when we dip the red color litmus paper into this HCl solution, the red color litmus paper remains as red color only. Now, when we dip blue color litmus paper into this solution, into the HCl solution only, the blue color litmus paper turns into red color. So this indicates that the solution is acid now. We know HCl solution is strong acid. So the color of the pH paper turns into red. Okay. So write down in the column here, red. Right. So now, if we have one solution, we don't know this is acid or base. So when we dip, we are keeping blue color litmus paper into this solution. If this solution is base, okay, if this solution is base, the blue color litmus paper remains as blue only. Solution is base means the litmus paper, blue color litmus paper remains as blue only. When we dip the red color litmus paper into the same solution, if the solution is base means the red color litmus paper turns into blue. Okay, so by this we can identify that whether the solution is acid or base. So we'll use two litmus papers to identify the acidic and basic nature of the solution. Those are red color litmus paper and blue color litmus paper. So now we have so many solutions here. So now the first one is the HCl solution. So HCl solution is the acid. So here the blue color litmus paper changed into red color. Now, approximate pH value. So the approximate pH value is 3. Okay. So 0 to 3. So nature of the substance. So what is the nature of substance now? It is acid or base or neutral. So here we identify that this is the acid. So this is acidic in nature. Now next one we have acetic acid, CH3COOH. So here this is also one of the acid. But when compared to HCl, this is a weak acid. This acetic acid is a weak acid when compared to hydrochloric acid, HCl. So here the color of the pH paper turns into light yellow. Okay. Color of the pH paper changed into light yellow. Okay. Now, so approximate pH value less than 7.
Just write down less than 7. So what is the nature of the solution? This is the acid. This is also acid. Now, next one, we have ammonium chloride, NH4Cl. Okay, now, so here the color of the pH paper. So now when we dip the blue color litmus paper into this solution, here the paper turns into light green. Light green. So write down here, this is the light green. So here the approximate pH value again less than 7. So what is the nature of the substance? Means this is the acidic salt. Ammonium chloride this is. So this is the acidic salt. The nature of the substance is the acidic salt. And next one we have sodium acetate, CH3COONA. So what is the color of the pH paper? Means here the color of the pH paper turns into dark green. Okay, dark green. So the approximate pH value is greater than 7. Okay, so this is greater than 7. This is the basic salt. This is one of the basic salt. This sodium acetate is a basic salt. The color of the pH paper dark green and approximate pH value greater than 7. Now next one we have NaHCO3, sodium bicarbonate. So here the color of the pH paper here also changed into dark green. Okay, the color of the pH paper dark green only. And here the approximate pH value greater than 7. So what is the nature of the substance? Means this is a non-corrosive base, mild non-corrosive base. Sodium bicarbonate. Okay, and next one we have sodium carbonate, Na2CO3. Okay, Na2CO3. So here also the color of the pH paper dark green only. So approximate pH value here also greater than 7. Nature of the substance is here also mild non-corrosive base. Okay, this is also mild non-corrosive base. And next one we have sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide. So here this sodium hydroxide changed into deep blue. The color of the pH paper changed into deep blue. So the approximate pH value 14. This is a strong base, we know already. This is one of the strong base. So the approximate pH value 14. So the nature of the substance base. Okay, the nature of the substance base. And next one we have distilled water. So the distilled water, the color of the pH paper changed into green. Okay, the color of the pH paper changed into green. And the approximate pH value 7. So here what is the nature of the substance? Means here it is a neutral. This is not an acid, not base, neutral. Now we have lemon juice. Okay, so here the lemon juice, the color of the pH paper turned into light red. Okay, light red.
So the approximate pH value for this lemon juice is 2.2. So what is the nature of the lemon juice means? This is acid, acidic in nature. And next one we have carrot juice. So here the color of the pH paper turned into light green. Light green, and the approximate pH value 5 and 6. The nature of the cell substance is the mild acidic. And next one we have coffee. So coffee, this is a light yellow, color of the pH paper, light yellow, and approximate pH value is 5. And this is the nature of the substance is mild acidic. Okay, and next one tomato juice. So here the color of the pH paper, light orange, and approximate pH value 4. The nature of the substance is acid. Here the tomato juice also acidic in nature. And next tap water. So the tap water, this is the color of the pH paper turns into green, and approximate pH value 6 to 8. This is also neutral. Nature of the substance neutral. And next one we have banana juice. The banana juice, the color of the pH paper turns into light green, and approximate pH value here for this banana juice 5. This is also mild acidic in nature. And next, colorless rated drink. So this is the color of the pH paper turns into green, and approximate pH value 6 to 8. 6 to 8. And nature of the substance here, this rated drink is very mild acidic or nearly neutral. Very mild acidic or nearly neutral. And next, saliva before meal. Before meal, saliva, the color of the pH paper turns into green. So what is the approximate pH value means? 5.5 to 6.9. 5.5 to 6.9 here. This is mild acidic one. And after meal also same. The saliva after meal also, the color of the pH paper turns into green, and the approximate pH value 5.5 to 6.9, and the nature of the substance mild acidic only. Yes, so these are the some solutions given here. Okay, so by using of here universal indicator, we are finding the nature of the substance and their approximate pH values. Okay, right. We'll discuss the remaining topic in the next class. Thank you. Thank you all of you. Good afternoon, everyone. Welcome to Sanvi Learning Service. I'm your Hindi teacher, myself Babu sir. Dear students, in the last session we have started our third lesson, Maa Mujhe Aane De. Okay. Okay, can anyone say up to how much we have completed our lesson? Santosh.
कोई भी बताएगा हम लोग कल कहां तक पढ़ चुके थे? सब लोग अपने कैमरा ऑन करो। संतोष, कल पाठ सुने क्या नहीं सुने? कौन भी तैयार नहीं है बताने के लिए? Priya Namrata, did you listen yesterday class? Did you listen yesterday class? Unmute. Priya Namrata. ओके, कल हम लोग पाठ कहां तक पढ़ चुके थे? Priya Namrata, can you listen me? Did you listen yesterday class? Tell me anything, yes or no, with your face expressions. Yes? Then please unmute. Unmute. There is option no unmute. In your mobile device, there is one option is there, mute or unmute. Unmute and talk to me. You can't? Sai Saket, unmute yourself, boy. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? Fine, sir. Did you listen yesterday class? Yes, sir. No? Yes, sir, I did. I can't hear. Talk properly. Yes, sir, I did listen. Okay, then. I did listen, sir. Okay, then very good. Do you have idea how much we completed our lesson? About what topic? Yes, sir. First stanza got finished. And when did you start second stanza's first lesson? Time got passed away and you said we can continue next. Okay, then I got information you will talk a beautiful Hindi. No. Okay, कौन से विषय के बारे में हम लोग बातचीत किया कल के लास्ट स्टैंजा में? तुम्हें जो पता है वो बताओ। सर, माँ और बेटी दोनों के बीच में होने वाले रिश्ते के बारे में हम बातचीत किया है सर। और वो बेटी भ्रूण से माँ की कोख से बोल रहा है कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, मैं बाहर आएंगे तो तुमको पूरा कुछ फैलाऊंगी और तुम आपको माँ बाप से ही रक्षा करूंगी और समाज में एक अच्छी स्थान में रखूंगी बोल के बातचीत कर चुकी थी। बातचीत कर चुकी थी। ओके, सुनो सब लोग, बच्चे लोग, लिसन एवरीबॉडी। तो कल के क्लास में हम लोग का एक अंधे की बिटिया अपने माँ के कोख में से बात कर रही है कि माँ मुझे मत मारो, मुझे आने दो, मुझे जीना है, मुझे इस धरती पर आने के लिए एक मौका दो। मौका मीन अवकाश, one chance, give me one chance. Okay, so please don't kill me. So वो रिक्वेस्ट करते हुए बता रही है कि आपको जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं को मैं साकार रूप दूंगी, वो समस्याओं से मैं लड़ूंगी, वो समस्याओं का सामना मैं करूंगी, लेकिन माँ मुझे जन्म देने के लिए आप डरो मत करके वो बताती हुए आपके आंगन को हरियाली के रूप में बनाऊंगी, आपके हर एक समस्याओं को मेरे सर पर लूंगी, आपके हर एक सपने को मैं साकार करूंगी। पिताजी और भाई के द्वारा सालों से, सदियों मीन व्हाट, सेंचुरीज,
सो हजारों सालों से आप जो भी समस्याएं प्राप्त कर रही है घर में, जो भाई के गर्व से, पिताजी के घमंड से, वो पूरी समस्याओं को मैं सुलझाऊंगी, लेकिन मुझे एक मौका दो माँ, मुझे आने दो, डर मत माँ, मुझे आने दो करके वो बता रही है। बताते बताते और क्या बता रही है, देखो देखो, पहुंच दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है। क्या बता रही है वो? माथे मीन व्हाट? फोरहेड। माथे का अर्थ क्या होता है? फोरहेड। सो हमारी आंखों के ऊपर जो बाग है, फोरहेड। सो हम लोग को कुछ बदनसीबी के समय या दुख के समय हम लोग बात करते हैं, हमारे नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। सो भगवान किसके लकीर में क्या लिखा है किसको मालूम करके हम लोग का कहावत के रूप में कहते हैं। तो उसी तरह वो बेटी बता रही है, पहुंच दूंगी अंधेरा, आई विल रिमूव ईच एंड एवरी डार्कनेस इन योर लाइफ। ओके, व्हाट इज देयर द डार्कनेस? आपकी जिंदगी में जो भी अंधकार है, वो पूरे अंधेरा को, वो अंधकार को मैं पहुंच दूंगी, आई विल रिमूव दैट। మీ తలరాతలో, మీ జీవితంలో ఏదైతే చీకటి దాక్కొనుందో ఆ చీకటి మొత్తాన్ని నేను నిర్మూలిస్తాను. భగవంతుడు మీ యొక్క నుదిటి పైన ఏమైతే రాశాడో, కష్టాలు, కన్నీళ్లు, దుఃఖం, బాధ, చీకటి, దానంతటిని అవన్నిటిని నేను నిర్మూలిస్తాను అమ్మా. కానీ నాకు జన్మనివ్వడానికి నువ్వు భయపడొద్దు, ధైర్యం చేసి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వు అని ఆ తల్లి, అంటే ఆ చిట్టి తల్లి తన తల్లి కడుపులో నుండి ఆత్మ రూపంలో, ఒక పిండం రూపంలో తన తల్లితో మాట్లాడుతుంది. ఓకే, సో ఏ రకంగా మాట్లాడుతుంది అదంతా మనం నిన్నటి క్లాసులో నేర్చుకున్నాం. ఆమె రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, తన తల్లిని వేడుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు నిన్న మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అప్ టు హియర్ వి కంప్లీటెడ్ ఎస్టర్డే. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఎవ్రీబడి క్లియర్? ओके, नाउ क्या बता रही है, देखो, पहुंच दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी जर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से. ओस मीन वाटर, द ड्यू, water drop, when a person will cry, the tears. Okay, the drop of tear. Okay, आंखों की कोरे से, आंख mean eyes, koro mean the edge of eye, in our eye the edge of the part. Okay Meghna, yes, good. Okay, so edge of the eye, I can see you, don't worry. Okay, कभी कभी जर जाता है, झरना mean water, the flowing. कभी कभी आपके आंखों से रोते समय, आपके आंखों के कोरों से पानी की बूंद, दैट मीन आंखों की बूंद समुद्र के लहरों की तरह जर जाता है. మీ యొక్క కళ్ళలో ఉన్నటువంటి కళ్ళలో నుండి కన్నీళ్లు ఒక వరద ప్రవాహంలో, ఒక సముద్ర ప్రవాహంలో, ఒక నదిలాగా ప్రవహిస్తున్నాయి, అవి నేను చూస్తున్నాను అమ్మా అని ఆమె చెప్తుంది, ఆ పాప చెప్తుంది. కभी कभी जर जाता है, sometimes the flowing the tears. Okay, what tears? The crying tears. Okay, from your eyes, from your eyes. ओस की बूंदों सा, आंखों की कोरों से. Parshuram, what happened? Doing comedy or mimicry? What is that expressions? Mr. Parshuram, sit properly. So सुनो, कभी कभी जर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से, आने तो दे बट लेट मी कम आउट, धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास. रुकीला एहसास मीन व्हाट ड्रीम्स आई हैव सीन आवर मदर. जो सपने देखी थी अपनी माँ, वो सपने पूरे रुक गए. फॉर एग्जाम्पल, नाउ कमिंग टू रियल लाइफ, मे बी योर मदर, when your mother is in your particular age, then now 13, 14, 15, 16, your age, I think you are 15 or 16 now. When she is a very young, maybe she also have seen so many dreams, no? In the student life, college life, maybe I want to become a doctor or IAS officer, like IPS, or any great teacher, or any political leader. Okay, हर एक माँ को अपनी जवानी में, जब अपने पढ़ते समय अनेक प्रकार के सपने रहते हैं, common. Now, however, you have one dream, no? The same way, one day, maybe your mother also one of the student, maybe she also have seen so many dreams. Yes or no? మన అమ్మ కూడా తన యొక్క చదువుకునేటువంటి వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎన్నెన్నో కలలు గాని ఉంటుంది కదా. నాకు బాగా చదువుకోవాలి, సమాజానికి సేవ చేయాలి, రాజకీయంలోకి రావాలి, లేదంటే డాక్టర్ కావాలి, ఎంతో మంది పేదవాళ్లకు వైద్యం, అనారోగ్యంతో ఉంటే వాళ్లకు ఉచితంగా సేవ చేయాలి,
ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టాలి, బహుశా ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. ఇలాంటి మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకొని నా తల్లిదండ్రుల్ని బాగా చూసుకోవాలి, నా కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకోవాలి, నా పిల్లల్ని బాగా చూసుకోవాలని ఏదేదో కళలు ఉంటాయి. ప్రతి తల్లికి కళలు ఉంటాయి. బహుశా మీరు ఇప్పటి వరకు అడుగుండకపోవచ్చు, ఈరోజు అడగండి. అమ్మ, నువ్వు నా వయసులో ఉన్నప్పుడు, మీరు నా వయసులో ఉన్నప్పుడు, ఒక స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, ఒక స్కూల్ లైఫ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మీకంటూ ఏమేమి కళలు ఉండే అనేది ఒకసారి అడగండి. వాళ్ళ మనసులో ఉన్న విషయాలు షేర్ చేసుకోవడం మన బాధ్యత కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాళ్ళని అడగండి. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? ఆనేతుదే దుల్ జాయేగా సారా కా సారా రుకీలా ఎహసాస్. అలా ఎన్నెన్నో కళలు కన్నటువంటి ఆ తల్లి యొక్క కళలు బహుశా కళల్లాగానే మిగిలిపోయాయేమో. పూర్వకాలంలో చూస్తుంటే బాల్య వివాహాలు, చిన్న వయసులోనే ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేయడం, లేదనంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి వ్యత్యాసం, అమ్మాయిని అబ్బాయిని వేరువేరుగా చూడడం, అంటే ఒకే రకమైనటువంటి సమాన హక్కు అనేది లేకపోవడం. సో అబ్బాయిలని స్కూళ్ళకు పంపించడం, అమ్మాయిలని పనికి అంట్లు దోమడానికి, అలా ఒక భేదాభిప్రాయం అనేది కలిగేది. సో బహుశా అదే విధంగా మనకున్నటువంటి మన తల్లులు కూడా బహుశా ఎన్నెన్నో కళలు కని ఉండొచ్చు. వాళ్ళ యొక్క కళలు నెరవేరకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ ఒక కూతురుగా, ఒక కుమారుడిగా ఇప్పుడు వాళ్ళ కళలను నెరవేర్చేటువంటి ఒక అవకాశం నీకు వచ్చింది. సో అలాంటి విషయాన్ని పట్టుకొని ఆమె ఏం చెప్తుందో చూడండి. आने तो दे धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास. आप जो भी सपने देखे थे, वो सपने जो रुक गए, वो पूरे सपनों को मैं साकार करूंगी करके वो बता रही हैं. सो ये पूरा सपने साकार करने के लिए मुझे तो बाहर आना है, मुझे आप जन्म देना है, मुझे जन्म देने के लिए आप डरो मत माँ करके वो बेटी बता रही है, बात कर रही है. तो आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में कैसे आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं आपके जिंदगी में? आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं या आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप तैयार हैं? या हमें क्या जरूरत है, उनका सपना उन लोग पूरा किए या नहीं, मुझे क्या लेना देना, मेरा सपना तो अलग है, मैं अपनी खुद की जिंदगी जी सकता हूं करके आप खुद के निर्णय ले रहे हो. Maybe in this particular age, maximum students, they will take their own rules, that means own judgment. Why should I fulfill my parents' dreams? It is my life, my wish करके ऐसे इस तरह सोचने वाले अनेक प्रकार के व्यक्तियां रहते हैं. लेकिन यही है, आप देखना है, यही आपके दिल में है. आपको कोई भी हक नहीं बनता है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है. जो आपके माता पिता जो सपने देखे थे, वो सपने को साकार करना आपका धर्म नहीं बनता है. कितने जन अपने माता पिता की बात सुन के उनके जो भी आशाएं हैं, वो आशाएं को पूरा करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं. लगाओ एक बार थम्स अप सिंबल. यस, मैं अपने जो माता पिता के जो भी हक है, जो आशाएं हैं, वो पूरा करने के लिए मैं अपना सफर शुरुआत कर चुकी हूं और करूंगी. मरते दम तक मैं उनको सपने को साकार करते ही रहूंगी करके कितने जन सोचते हैं? Minusri, okay, what happened? Okay. लेकिन आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियां, विद्यार्थियां, इंसान बातों में 1000 कहते हैं, लेकिन हकीकत में आने के बाद कोई एक बचता है కదా. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనుషులు లక్షలు చెప్తుంటారు, అనేకమైనటువంటి మాటలు చెప్తుంటారు, కానీ చేతలలోకి వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ మంది వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క కళలను నెరవేర్చే విధంగా, లేదంటే వాళ్ళు వాళ్ళ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ని సాధించే విధంగా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే దేవుడు మనిషికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం మతిమరుపు. ఇవాళ ఏదైతే అనుకుంటామో అది రేపు గుర్తుండదు. రోజు పోస్ట్ పోన్ చేయడం అలా చేసుకుంటూ పోతే మన మీద మనకే విరక్తి చెంది, ఏదో ఒకటి, ప్రతి మనిషి బ్రతుకుతున్నారు కదా, నేను కూడా ఏదో రకంగా బ్రతుకుతానులే అని కాంప్రమైజ్ అవ్వడం, ఇది కరెక్ట్ కాదు. మన జీవిత ప్రయాణంలో మన లక్ష్యాలను చేరుకునేంత వరకు, లేదంటే మన తల్లిదండ్రుల యొక్క లక్ష్యాలను మనం చేరుకునేంత వరకు ఎక్కడ కూడా మనం ఆగొద్దు. ఆ తల్లి కడుపులో నుండి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ చిన్న పాప, ఆ తల్లి, ఆ చిట్టి తల్లి అదే మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ. आने तो दे, प्लीज लेट मी कम आउट वंस, दैट वन चांस ओनली, धुल जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास. मेरी ఏవైతే కలలు కన్నారో, आप जो भी सपने देखे थे, वो पूरे सपनों को मैं साकार रूप करके दिखाऊंगी, साकार रूप में बनाऊंगी.
मैं अपने आप को प्रूफ करूंगी, एक मौका दो मां मुझे, करके वो बच्ची बात कर रही है। अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में, और क्या बता रही है देखो। समझो हम लोग कोई गांव गए, अपने घर को ताला मार के पूरे परिवार के साथ, माता पिता, माँ, मम्मी, डैडी, यू, योर ब्रदर और सिस्टर, सब लोग कोई दूसरे गांव को गए, एक हफ्ता या एक महीना, समझो कोई टूर को गए। आने के बाद अपने घर कैसा रहती है, वापस लौटने के बाद अपना घर वापस ताला निकालेंगे, अंदर जाएंगे तो देखेंगे तो कैसा रहता है, थोड़ा धूली धुसारितनो, थोड़ा डस्टी से, नहीं तो that web spider we can see on the walls, yes or no? So according to this sentence, अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। जो वेब स्पाइडर है, तेलुगु वी कैन से बल्लिपातरा, बूजू, ओके, वन ऑफ द, इट इज अ పార్ట్ ఆఫ్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్. సో ఏదైతే మనం ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఒక వారం రోజులు, 10 రోజులు, నెల రోజుల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తేనే మన ఇల్లంతా కూడా బూజు పట్టి కొంచెం దుమ్ముతో, ధూళితో, డస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక తల్లి యొక్క జీవితం, ఒక ఆడపిల్ల యొక్క జీవితం, ఒక స్త్రీ యొక్క జీవితం ఆ ఇల్లుతో పోల్చాడు ఇక్కడ రైటర్. ఆ ఇల్లుతో పోల్చి ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి. తన జీవితం పుట్టింది మొదలుకొని చనిపోయేంత వరకు తన జీవితంలో ఇంటి లోపల ఎలాగైతే బూజుతో నింపబడి ఉందో, ఆ బూజు అనేది ఇక్కడ ద వెబ్ స్పైడర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, లేదనంటే ఆ వెబ్ స్పైడర్లో చిక్కుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎన్ని మలుపుల మధ్యలో ఉంటుంది ఆ స్పైడర్ అనేది, ఆ బూజు మధ్యలో ఉన్నది, బల్లిపాతర అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటికి ఎలా ఉంది, తలుపులు మూసున్నాయి, కిటికీలు మూసున్నాయి, డోర్స్ మూసి ఉన్నాయి. ఆ లోపల ఎలా ఉంది, అకడేలా మిజాజ్ జో చిప్కా హై, ద వెబ్ స్పైడర్ స్టికప్డ్, चिपकना मीन वाट, चिपकाना, चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में. మూసి ఉన్నటువంటి తలుపుల మధ్యన, మూసి ఉన్నటువంటి దర్వాజాల లోపల, మూసి ఉన్నటువంటి కిటికీల లోపల, అంటే ఇల్లు మొత్తం ప్యాకప్ అయిపోయింది, క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ ఇంటి లోపల బల్లిపాతర అనేది మొత్తం అతికించబడి ఉంది. స్త్రీ యొక్క జీవితం కూడా అంతే. తన జీవితంలో పుట్టింది మొదలుకొని చనిపోయేంత వరకు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా తన లోపల అనేకమైనటువంటి సమస్యలతో అతికించబడి ఉంది. అలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఒక సమస్య పోతే మరొక సమస్య. ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునేంత వరకు మన అమ్మ ఎప్పుడన్నా రెస్ట్ తీసుకుంటుందా? ఉండొచ్చు, కానీ తన జీవితం మొత్తం కూడా మనకే అంకితం చేస్తుంటుంది. అవునా కదా? తన ఎంటైర్ లైఫ్ కూడా నా పిల్లల భవిష్యత్తే నా భవిష్యత్తు, నా కూతురు సక్సెస్ అయితే నేను సక్సెస్ అయినట్టే అని ఎన్నో పిచ్చి కలలు అంటుంది పాపం. కానీ అలాంటి తల్లితోని మనం ఆడుకుంటాం. చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా చేరనటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి తప్పులు చేస్తుంటారు. అదే మనం అమ్మ నాన్నకి ఇచ్చే గిఫ్ట్. Anybody is there? The beginning session I have told you, maybe still now I am one person is there. I didn't do any small work without information my parent, or without informing to my parent. I didn't do any small work. Is there? कोई अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ, గుండె మీద చేసుకొని ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. ఇప్పటి వరకు నా 15 సంవత్సరాల జీవితంలో, నా 16 సంవత్సరాల జీవితంలో మా అమ్మ నాన్నకు చెప్పకుండా ఏ చిన్న పని కూడా నేను చేయలేదు, ఏ చిన్న పొరపాటు కూడా చేయలేదు, లేదంటే వాళ్ళని నమ్మిస్తూ నేను ఎవరిని ఎప్పుడు కూడా మోసం చేయలేదు అని అనేవాళ్ళు ఉన్నారా? ఉంటే మాత్రం చాలా అదృష్టవంతులు మీరు. లేదంటే మీ అమ్మ నాన్న ఎంతో లక్కీ పర్సన్స్, నీలాంటి కూతురు దొరికినందుకు, నీలాంటి కుమారుడు దొరికినందుకు. ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న గీసినటువంటి గీతలో నువ్వు ఉంటున్నావు. వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ అని కాదు, వాళ్ళు నీ మీద పెంచుకున్నటువంటి ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుతున్నందుకు రియల్లీ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లక్కీ. గాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డాటర్ ఆర్ సన్. But how many people are there in the world? Very few, very very few. उस दिन हम लोग बातचीत कर चुके हैं. अगर हम लोग अनजाने में कुछ गलती किए, बहुत जन वो बात को बाहर नहीं लाते,
माता पिता के सामने नहीं लाते हैं, छुपाते हैं, वो गलती को सुधारने के लिए और हजारों गलतियां करते हैं। ये सही नहीं है। जो माँ बाप आपके ऊपर विश्वास रखा है, वो विश्वास को विश्वासघात के रूप में नहीं करना, उनके साथ विश्वासघात के काम कभी भी नहीं करना। ఏ నమ్మకమైతే మన మీద ఉందో ఆ నమ్మకాన్ని కాపాడుకోవాలి, నమ్మక ద్రోహం చేయొద్దు నమ్మినటువంటి తల్లిదండ్రుల పట్ల। ओके, सो अकेला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में, तो एक बार आपके माँ की जिंदगी में जाकर देखो। जैसे इससे पहले मैं जो बताया था, शायद मैं अपने बच्चों को बताया था स्कूल में, 7th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, कबीर के दोहे। कबीरदास क्या करता है, दुनिया में जाकर बुराई की तलाश करता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। कबीरदास क्या तलाश करने के लिए जा रहा है? गंदगी देखने के लिए, बुराई देखने के लिए। ये दुनिया में गए, पूरे समाज में पूरा दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन उसे बुराई कहां भी नहीं मिली। फिर क्यों ना एक बार मैं अपने दिल में जाके देखूंगा करके वो अपने आप के अपने हृदय में जाकर देख चुका था। तब उसे पता चला कि मेरे जैसा इंसान ये दुनिया में ही नहीं है। एक बार अपने जिंदगी के वास्ते है, एक बार अपने माता पिता की जिंदगी के बारे में भी सोचो। शायद एक बार उनके दिल के हृदय के अंदर जाओ, माँ के सपने क्या है, उनके दिल के अंतर्गत के विषय क्या है, एक बार पता चलेगा। शायद कितने जन प्रयत्न करते हैं आपके माता पिता के कष्टों को फाइंड आउट करने के लिए। आपके पिताजी, आपके माँ कितने कष्टों से, उनके कितने कष्टों से भरी है उनकी जिंदगी, कभी आपने सोचा? हमें क्या जरूरी है? हमें हाथ में एक स्मार्टफोन रहना, बात करने के लिए दोस्त लोग रहना, बस। और कुछ बोले हो तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे बोल के मैं किसी को भी दोषी नहीं मान रहा हूं, अब सब लोग अच्छे हैं, लेकिन हर 100 में से कुछ ना कुछ विद्यार्थियां तो आजकल के जमाने में ऐसे हैं, प्रस्तुत समाज में ऐसे माता पिता को धोखे देने वाले कुछ विद्यार्थियां, कुछ बेटियां, कुछ बेटे लोग ऐसे हैं करके मैं बता रहा हूं। लेकिन प्रत्येक रूप से मैं किसी को भी दोषी नहीं मान रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि जो अभी जो क्लास सुन रही है, माधवी, रमनी, मेघना, मैथिली, आप अपने माता पिता की बात नहीं सुनते करके मैं नहीं कह रहा हूं। नॉट टेलिंग यू आर नॉट लिसनिंग, मे बी यू आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉटर मिनुश्री, including all I'm saying, okay, but just you find maybe they have any problem. We don't have time, sir, to complete a CW, PW, oral reflection, to prepare FA1. A lot of work is there on it. Each and every student life in that is common. మన తల్లిదండ్రుల యొక్క కష్టాలను మనం గమనించకపోతే మనం ఏం పిల్లలం? ఎందుకు ఈ జీవితం? మన అమ్మ నాన్న కంటే ఎక్కువనా? వాళ్ళు పెట్టినటువంటి భిక్ష, అసలు వాళ్ళే లేకపోతే మనం ఎక్కడిది? కాబట్టి ఒక కూతురుగా, ఒక కుమారుడిగా ఇది మన బాధ్యత। వాళ్ళ యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి లోతుల్ని గ్రహించడం, వాళ్ళ కష్టాలను గ్రహించడం, వాళ్ళ సంతోషాలను షేర్ చేసుకోవడం। ఏ తల్లిదండ్రులు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డ వాళ్ళ పిల్లలకు చెప్పరు వాళ్ళు, నాన్న ఓకే ఐఎమ్ గుడ్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, నేను బాగానే ఉన్నాను నాన్న, నువ్వు బాగా చదువుకో, మీ గురించి ఆలోచిస్తారు ప్రతి క్షణం। కానీ ఒక కూతురుగా నీ బాధ్యత, మహా అయితే ఇంకెన్నేళ్ళు, ఇంకో 10 ఏళ్ళు తర్వాత పెళ్లి, అత్తారిల్లు కదా। గడిపినటువంటి మధుర క్షణాలు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు అవి తిరిగి రాలేవు మనకు। కాబట్టి ప్రతి క్షణం సంతోషంగా గడపండి తల్లిదండ్రులతో। చాలాసార్లు నేను చెప్తుంటాను మా స్కూల్లో పిల్లలకి, అఫ్కోర్స్ ప్రతి టీచర్ స్కూల్ తల్లి లాంటిది। ఒకసారి 10th అయిపోయినాక మనం కాలేజ్కి వెళ్ళినాక ఈ లైఫ్ మళ్ళీ దొరుకుతుందా మనకు? గుర్తుకొచ్చినప్పుడు కన్నీళ్ళు ఆగవు, కానీ ఏడవడానికి, పంచుకోవడానికి మన స్నేహితులు కూడా మనతో పాటు ఉండరు। ఈ రోజు నువ్వు కూర్చునేటువంటి బెంచ్లో వచ్చే సంవత్సరం ఎవరు కూర్చుంటారో నీకు తెలియదు, నీ లైఫ్ మళ్ళీ ఎక్కడో। ఈ రోజు నువ్వు కూర్చునేటువంటి బెంచ్లో 4 ఉంటారు, వచ్చే సంవత్సరం వాళ్ళు నీతో పాటు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు। ఈ రోజే మనది, రేపటిది మనది కాదు। కాబట్టి ఉన్న లైఫ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి, మంచి మార్గంలో తల్లిదండ్రుల పట్ల విధేయత కలిగి ఉండండి, బాగా చదవండి, వాళ్ళ ప్రతి కలను నెరవేర్చండి, నిజాయితీగా ఉండండి। నిజాయితీగా బ్రతికే 4 రోజులు బ్రతికిన జీవితమైనా చాలు, అన్యాయంగా బ్రతకొద్దు మనం। ఓకే, సో ఆ రకంగా ఆ తల్లి కడుపులో ఉన్నటువంటి ఆ పాప చెప్తుంది, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వమ్మా, నాకు ఒకే ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు, నాకు జన్మనివ్వు,
నాకు జన్మనివ్వడానికి నువ్వు భయపడొద్దు. ఎంతమంది అడ్డు చెప్పినా నన్ను నీ యొక్క కడుపులోనే దేవాలయం లాంటి నీ గర్భాలయంలో నన్ను చంపేయొద్దు, దయచేసి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వు అని ఆ తల్లి, ఆ చిన్న పాప తన తల్లిని వేడుకుంటూ, నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ ప్రతి కలను నెరవేరుస్తాను కానీ నన్ను నమ్ము అని చెబుతూ ఏం చెప్తుంది ఇంకా, సో నీ జీవితంలో మూసినటువంటి తలుపుల మధ్యలో, మూసినటువంటి కిటికీల మధ్యలో ఎన్నెన్నో బల్లిపాతర లాంటి కష్ట సుఖాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని చెరిపివేయడానికి, ఆ ఇల్లు మొత్తం కూడా క్లీన్ చేయడానికి నీ హృదయంలో కూడా, ఇక్కడ ఆ ఇల్లు మూసినటువంటి తలుపులతో కిటికీలతో మూసినటువంటి ఆ ఇల్లును ఇక్కడ రైటర్ బహుశా ఒక హృదయంతో కంపేర్ చేశాడేమో. తల్లి యొక్క హృదయం లోపల కూడా అలాంటి వెబ్ స్పైడర్స్, కష్టాలతో కూడుకున్నటువంటి వెబ్ స్పైడర్స్ అతికించబడి ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని తొలగించడానికి, క్లీన్ చేయడానికి నేను వస్తున్నానమ్మా, బిలీవ్ మీ, నేనున్నాను నీకు, యు ఆర్ మై హీరో. ఇదేంటి సార్ హీరో అంటే ఏదో జెంట్స్ అవుతారు కదా అని కాదు. అవర్ మదర్ ఈజ్ అవర్ హీరో, అవర్ ఫాదర్ ఈజ్ అవర్ హీరో. ఓకే, నువ్వే నాకు రోల్ మోడల్, నువ్వే నా గమ్యం, నువ్వే నా దైవం అని మాటలలో చెప్పేటువంటి మాటలు కేవలం మాటలతోని కాదు, చేతులలో చూపించాలి. ఆమె రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో మీరందరూ కూడా చాలా మంచి పిల్లలు. మీ అమ్మ నాన్నకి వాళ్ళ ప్రతి కష్టాన్ని, ప్రతి సుఖాన్ని మీరు షేర్ చేసుకుంటున్నారు. రియల్లీ యువర్ ఫాదర్స్, యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్. వై? బికాస్ లైక్ యూ చైల్డ్ దే గాట్. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ యువర్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ విత్ ఫుల్లీ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఓకే. అండ్ तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ. Again she is telling here, I have seen in your eyes, I have seen in your eyes the ocean of water, ocean of water. ये समुद्र, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ. ఏం చెప్తుంది? భూమి నుండి ఆకాశం మధ్యలో ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో, లేదనంటే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళన్నిటినీ కన్నీళ్ళ రూపంలో నేను నీ కళ్ళలో చూశాను. ఆ కళ్ళలో ఇంకేం చెప్తున్నా? తెరి ఆంఖో మే తైరతే యే సముందర్. తైరన మీన్ వాటర్, స్విమ్మింగ్. మనుషులం మనము చెరువులలో, కుంటలలో, నదులలో, సముద్రాలలో ఈత కొడుతుంటాం, స్విమ్ చేస్తుంటాం. కానీ ఒక తల్లి యొక్క కన్నీళ్లలో సముద్రాలే ఈత కొడుతున్నాయట. అంటే తల్లి యొక్క కన్నీళ్ళలో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీళ్ళు ఎన్నుంటాయో అన్ని కన్నీళ్లు తల్లి యొక్క హృదయంలో దాగున్నాయి. తేరి ఆంఖో మే తైరతే యే సముందర్, నీ కళ్ళలో మహామహా సముద్రాలు, సప్త సముద్రాలు ఈదుతున్నాయి, ఈత కొడుతున్నాయి. ఆ కన్నీళ్లలో, ఆ కళ్ళలో ఉన్నటువంటి కన్నీళ్లలో ఆస్మాన్ కే అక్స్, అక్స్ మీన్ ద రిఫ్లెక్షన్. ఐ హావ్ సీన్ దట్ స్కై రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ యువర్ ఐస్. అంటే ఆకాశం ఇప్పుడు మన కళ్ళము కూడా చూస్తుంటే మన కనుచూపు ఎంత మేర ఉంటుందో అంతవరకు ఈ ప్రపంచం అంతా కనిపిస్తుంటుంది మనకు. అంటే కళ్ళము కూడా కనిపించేటువంటి ఈ భూమి మొత్తంలో పైన ఆకాశం వరకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కష్టం నేను నీ కళ్ళలో ఈదుతున్నటువంటి సముద్రం అనేటువంటి నీళ్ళలో నేను చూస్తున్నాను, ఆ రిఫ్లెక్షన్ ని చూస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 టైప్స్ అనుకోవచ్చు మనం. ఆ తల్లి కన్నటువంటి ఆ ప్రతి కళని, లేదంటే ఈ ప్రపంచంలో నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలి అనేటువంటి ఆశతో కూడినటువంటి ఆ కళ్ళలో ఆ ఆకాశం యొక్క ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది తల్లి కళ్ళలో. లేదనంటే ఇంకొక రకంగా మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కష్టం ఇప్పుడు తల్లి యొక్క కళ్ళలో ఈ సముద్రాలు ఈదుతున్నాయి కదా, స్విమ్ చేస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా నేను నీ కళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ నీళ్ళలో ఆ రిఫ్లెక్షన్ ని చూడగలుగుతున్నానమ్మా అని చెబుతుంది. तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ. I have seen that reflection, the sky reflection in your eyes. माँ, जा सकती हूं मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूं वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के. For example, when your mother as a student, previously we have discussed, she also have seen so many dreams, no? जब आपकी माँ आपके जैसा एक विद्यार्थिनी के रूप में थी, तब वो भी अनेक प्रकार के सपने देखी थी. अनजाने वो सपने पूरे टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए. ओके,
अब वो टुकड़े पूरे दुनिया में, वो टुकड़े के भाग एक एक पार्ट दुनिया में यहाँ एक वहां एक पूरे गिर गए. తల్లి మన అమ్మ తన యొక్క వయసులో ఉన్నప్పుడు, తన యంగ్స్టర్ గా ఉన్నప్పుడు, ఒక విద్యార్థినిగా ఉన్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి కలలు కన్నది అనుకోండి. కన్నది అనుకోవడం ఎందుకు, నిజంగానే ప్రతి తల్లి కలలు కంటుంది. అనేకమైనటువంటి తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి, తన జీవితంలో ఏదో సాధించడానికి ఎన్నెన్నో కలలు కానీ ఉంటుంది. కానీ అనుకోకుండా ఆ తల్లి యొక్క కలలన్నీ కూడా విరిగిపోయాయి. ఆ విరిగిపోయినటువంటి ముక్కలు ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా పడిపోయాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సాసర్, మనం టీ తాగేటువంటి ఒక సాసర్ కింద పడితే ఎన్ని పీసెస్ అవుతాయి. అది ఆ పీసెస్ ని మనం ఇష్టానుసారంగా విసిరితే ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ అదే విధంగా తల్లి కన్నటువంటి ఆ కలలు అన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోయి, ఆ కలలన్నీ కూడా చెదిరిపోయి ప్రపంచమంతా అక్కడక్కడ పడిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆ కూతురు తన తల్లి కడుపులో నుండి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ కూతురు ఏం చెప్తుందంటే, तेरी आंखों में तैरते ये समुद्र, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ जा सकती हूं मैं दूर पार, मैं आपके सपने को साकार करने के लिए जितना भी दूर हो, how much far it is also, I will go and bring that each and every particle which the broken part when you are the younger, which dream you have seen. Okay, जब आप एक विद्यार्थिनी की दशा में थी, जो भी सपने देखी थी वो सपने टूटकर पूरे दुनिया में फैल चुके थे, वो हर एक टूटे हुए सपने के टुकड़े को मैं लाकर वापस चिपकाऊंगी. మీరు కన్నటువంటి ఆ కలలు విరిగిపోయాయి, ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయాయి. ఆ ముక్కలన్నిటిని కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ పడిపోయి ఉన్నాయో ఈ భూమి మీద, వాటన్నిటిని కూడా నేను ఏరుకొని వచ్చి మళ్ళీ మీ యొక్క విరిగిపోయినటువంటి ఆ కలలకు నేను సాకారం చేస్తాను, ఆ కలలను అతికిస్తాను, ఆ ప్రతి కలను నెరవేరుస్తాను అని చెబుతుంది. మా जा सकती हूं मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में. झिलमिलाती మీన్ ఈ రంగురంగులతో కూడుకున్నటువంటి అందమైనటువంటి లోకంలో, ये चमकते हुए ये खूबसूरत धरती पे, ये दुनिया में मैं आपके लिए कितना भी दूर हो मैं जा सकती हूँ, और जाकर वहां से ला सकती हूँ. वहां से मैं I will bring from that world, beautiful world, the colorful world, what I will bring? चमकीले टुकड़े, the beautiful shining particle, the part of dream particles. चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के. మీరు కన్నటువంటి ఒక కళ, ఒక స్వప్నం, ఒక డ్రీమ్ అనేది ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది కాబట్టి, ఆ ముక్కలన్నీ విరిగిపోయి ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ పడిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈ అందమైనటువంటి రంగురంగులతో కూడుకున్నటువంటి ఈ లోకంలో అవి ఎక్కడ పడిపోయినా వాటన్నిటిని నేను వెతికి వెతికి తీసుకొచ్చి మీ యొక్క కళను నేను మళ్ళీ సాకారం చేస్తానమ్మా అని ఆ పాప తన తల్లికి ప్రమాణం చేస్తుంది. మరి మీరు in that particular unseen daughter place, instead of that unseen daughter place, you are the person is there, then what you are going to be a challenge with your mother. ఆ యొక్క తల్లి యొక్క గర్భంలో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ పసిపాప ప్లేస్ లో మీరుంటే మీ తల్లికి మీరు ఏమని ప్రమాణం చేయగలుగుతున్నారు, ఏమని చేస్తారు? నాకెందుకులే అనుకుంటామా? చాలా మంది అగెనిస్ట్ గా మాట్లాడుతుంటారు తల్లిదండ్రులకి. కాస్త గమనించండి ఇప్పటికైనా. అసలు నేను ఒకటి గమనిస్తే తల్లిదండ్రుల పట్ల మన సౌత్ ఇండియన్ కంటే నార్త్ ఇండియన్ లో చాలా భయం భక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది తెలుసా. మీ నాన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను ఒక ఎబో యావరేజ్ 40-50 ఏజ్ లో ఉన్నప్పటికీ, మీ తాతయ్య ఒక ఓల్డ్ ఏజ్కి వెళ్ళినప్పటికీ, ప్రతిరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను కొన్ని చూశాను ముంబైలో, వాళ్ళు ప్రతిరోజు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఆశీర్వాదం తీసుకొని, ఆ తండ్రి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్తుంటారు. వాళ్ళు గీసినటువంటి గీత దాటరు. అలాగని తండ్రి, ఈ నాన్న అనేవాడు ఏదో 24, 25 ఇయర్స్ 30 ఇయర్స్ కాదు, అతనికి 50 ఏజ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో అంత వయసు ఉన్నప్పటికీ తన ముసలి రూపంలో ఉన్నటువంటి తన తండ్రిని ఎంత గౌరవిస్తారంటే, నిజానికి చెప్పాలంటే బహుశా అది కావచ్చు మాతృభక్తి, పితృభక్తి. మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా తక్కువ. మనకు కొంచెం జ్ఞానం వస్తే చాలు మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తుంటాం. సో కనిపించే దేవుళ్ళు, తల్లిదండ్రులే దేవుళ్ళతో సమానం అనేటువంటి మాటను మీరు ప్రూవ్ చేయండి. ఓకే, तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहां से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के.
ओके सो जो भी आपकी जो माँ है उनके जिंदगी में भी जो भी सपने देखी थी, वो सपने को साकार करने के लिए वो कैसे प्रयत्न कर चुकी थी, कैसे तड़पी थी, ये पूरा आपके आज के गृहकार्य के रूप में मैं आपको एक काम देता हूं, एक निबंध लिखो आपके माँ के जिंदगी के बारे में. राइट एन एस्से अबाउट योर मदर. What struggle she have faced in her young life or in the student life? Which dreams have broken? What is the dreams? How you're going to fulfill that dreams? Write an essay and just you realize yourself how you're going to plan to fulfill that dream. This is an opportunity. Don't think it is a burden. This is a great opportunity. Utilize that. Okay. So today, time up. The rest of part we should continue in the next session. I hope everybody are understand what is the value of mother, what is the important of a baby daughter, what is the important a woman. If there is a no woman, then no world. Even I'm a person, I'm a teacher. We all men's people also came from mother's womb. మేము మా కాలర్ ఎగిరేసినా మా మీసం తింపినా మేము తలెత్తుకొని బ్రతికినా ఇదంతా గొప్పతనం తల్లికే చెందుతుంది కదా. కాబట్టి ఎవరైనా ఒక అన్నయ్యగా, ఒక భర్తగా, ఒక తండ్రిగా, ఎవరైనా మగవాళ్ళందరూ కూడా తల్లి గర్భం నుండి వచ్చిన వాళ్ళం. కాబట్టి ఆ తల్లులని, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని, స్త్రీ జాతికి ని గౌరవించడం మన అందరి యొక్క సంస్కారం, బాధ్యత. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. ఇఫ్ రియల్లీ యూ అండర్స్టాండ్, you felt very happy, a small thumbs up symbol. Okay, thank you everybody. Thank you. Okay, the rest of lesson, yes, I got a maximum feedback. Thank you. Rest of lesson we will continue in the next session. तब तक के लिए धन्यवाद. सब लोग सुरक्षित रहें. आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के प्रयास में आप आगे बढ़िए खुशी से. And what I given essay, write an essay about your mother. In that the main topic, what is your mother's dreams? How that dreams it is fulfilled or not? Then what is the reasons? What struggles she have faced in her young life? Then everything, each and every point you have to take. Okay. Thank you. Thank you everybody. Bye.